e niwa, kaiwhare, koutou, tōia mai ngā kapa o te raki ki au ki Waikato Horopaunamu. Kataore, kōrua ko te tahi, haere mai te arawa, haere mai mā tātua, haere mai ki te kāinga o te kīngitanga. Paikea, rua mano, whakakau. Whakakau mai he tupua, whakakau mai he taniwha, whakakau mai ki te kāinga o Paneiraira. Tū tangata kino, whāngai mokopuna, ta tū atu ki a kōrua whātaitai, kōrua ko ngake. Ka wea mai ngā kapa o te uru, me te upoko ki te puku. Tū poroporo o te tauihu, matamata o te moana paunamu, ta tū atu ki a koutou o te onekura, nau mai ki te huinga taniwha. Ngā niho kia koi, te ngākau kia niwha, ka niorotia te kupu kōrero, taniwhatia te Māoritanga. Nau mai ki au, ki te matatini o ngā taniwha. Nau mai, piki mai, kake mai, ki runga ki te rā o te kōwhiringa o ngā kapahaka. Ki roto i te tongi kura pepeha e ki anei mai mōkau ki tā maki, mai pare hauraki ki pare Waikato, mai te kao roa o pātetere ki te nehe nui. I te aroaro o tō tātou ariki nui, kuini ngā waihono i te pō. Ki ngā niao o te wakanei o tainui, o tirā ki te kaupapa, o te matatini o ngā taniwha. Today is a key milestone in each cuppa's build-up to Performance Day. We're now counting down to day one of performances at Hopu Hopu for Te Matatini o ngā taniwha. Rāhui and I are sitting here in Kimiora Dining Hall at Tūrangawaewae Marae, waiting with bated breath, much like you, for the live draw that will distribute 57 kapahaka representing 13 regions into 4 competition pools. So many numbers. Rāhui, let's talk about the stunning tohu that's been designed by Tā Whangarika of Rauru Arts. Kei wainga nui ko te manawa. He ha te tikanga o te manawa? Ko te manawa I ahu mai I te paki o Matariki, I te wā I a Tāwhiao, and manawa represents the pulsating heart, or the bringing together of all of the arteries within Aotearoa and Te Whenua Moemoea in the context of kapahaka. Kei ngā pakikau ko ngā taniwha e rua, e whakahua ana I a tāne rore rau ko hine rehia. Ko rāua ngā atua e whakatina nāna I te ihi I te wana I te mana o te haka. E rere ana hoki te awa I roto I te tohu. He hanga kōrero mo te awa. Ki ana tō tātou eriki nui, Waikato Horopaunamu, Waikato taniwharau, hepiko he taniwha, hepiko he taniwha. Waikato is more than just a river to the Tainui peoples. It is a life force, and it's synonymous with the people. So when you come to the Waikato awa, you come to the splendour of all of the Waikato. I know I'm being a bit whakahihi, but hey Paku noi honei tino rawa atu nei. Ko ngā here anō hoki e kite ana I roto I te tohu nei, e here ana I ngā kapa ki tā tātou kaupapa. Hui katoa ka puta ko te āhua o te hiku o te tohorā. He aha nei te tikanga o tērā tohu kia tātou kia tainui. Ko te tohu matua, ko te whiore o Paneiraira, te taniwha tupuna o roto I te awa o Waikato, nāna a tainui I arahi mai ki roto o Aotearoa. Te hiku o te tohora represents movement going forward. It remembers our past, and it also forges a pathway for our future. Tēnā koe. Tohora, that springs to mind a certain area of the motu, from whence comes the chair of Te Matatini, tā Herewini Parata. Kei taku rangatira, te tihi o hikurangi, nau mai, whakaeke mai, ki runga o Tūrangawaewae, te tia mana o Te Matatini tā Herewini Parata, kei a koe te wā. Koe anora, Māori ora ki te rangi ko I o matua kore anake. Māori ora ki te whenua ko tātou ngā uri a rātou mā e tau nei ki roto
i te mātotoru o te ao Māori. Nā reira, tēnā koe e te tamāhine, te ariki nui kuini ngā waihono i te pō. Mo te manaki i tā tātou kaupapa. Ara te matatini o ngā taniwha. Tēnā hoki koutou waikato tainui. E mahi ngātahi nei me te matatini ki te waha i tēnei hui nui whakaharara o te ao Māori, o Aotearoa. It's an honour to gather here today in Kimiora, a place of great significance to the kingitanga, to Waikato Tainui, to Māori, and to our nation. This dining hall has been a symbol of service and unity since its opening in 1974 by the late Te Ariki Nui Dame Te Atairangi Kāhu, together with Te Mokopuna Kuini Wikitoria, ia Kuini Iri Hāpiti Te Tuarua, tō tātou treaty partner. It has welcomed people from across Aotearoa and around the world, and today it is fitting that we gather here with the kingitanga and Waikato Tainui to begin our journey to Te Matatini o ngā taniwha, where we will witness the pinnacle of Māori performing arts from February the 23rd to the 27th, 2027 at Hopu Hopu in Ngāruawāhia. In 1972, the inaugural New Zealand Polynesian Festival was held at Rotowhio, Rotorua, with just 17 kapahaka teams taking to the stage. Over the decades, the festival has evolved in both name and stature and become what we know today as Te Matatini, the largest celebration of kapahaka excellence in the world. 54 years later, 57 kapahaka teams from across Aotearoa and Australia will soon know the competition pool they will perform in: Te Ihu, Te Haumi, Te Awa, or Te Kei. These qualifying kapahaka teams embody the very best of their hapu, marae, and iwi, traditional and contemporary performing arts. They captivate audiences both here, at home, and around the world. We see the influence on the world stage at the recent Commonwealth Games. For example, where our athletes celebrate with a haka following medal-winning performances, where supporters wield poi, which shows how our cultural tradition has become embedded in the psyche of Aotearoa, New Zealand, and a proud representation of our country. Qualifying for Te Matatini is an extraordinary achievement, earned through months of dedication, discipline, and collective effort. The live draw marks the moment the festival truly comes to life. Kapahaka has always been a powerful expression of who we are as whānau, hapu, iwi, hāpori, and Māori. It showcases the essence of our language, our histories, our values, our traditions, our identity, our unique place in our country, Aotearoa. To every kapahaka team, we wish you well in your preparations. We look forward to welcoming you all to Waikato in 2027, where together we will celebrate excellence, unity, and the living legacy of kapahaka. Mana motu hake ki te kāinga, mata tū, mata ora, matatini ki te ao is our vision for the future. Tēnā koutou, tēnā tātou, kia ora tātou katoa. Ngā mea o koutou e mōhena te waiata, tū mai, tautoko mai. Good!
Kia pai mai hoki koe hei taku rangatira te tiamana o te matatini tā herewini parata tēnā rawa atu koe. I mua i te kokenga, let's reflect on the remarkable journey across all 13 regional events that led our qualifying kapa to this very point. Kia mā takitaki tātou i te ihi, i te mana, i te wehi, i te wana, o ngā kapa o te motu whānui, tae atu ki o te whenua moe moe a. Ki te
Makes me tired. Makes me tired just watching some of that. Those snippets represent thousands of hours of papahoro nuku squats, of patu flicks, of poi twirls, broken guitar strings, hauora plans, whango voices on a Monday, and top drops that our 57 qualifying teams have put in to gain a place on the national Te Matatini stage. Mō ngā wera wera kua heke, ka heke anō a taihoa, tēnā rā koutou kei ngā kaihaka. Tautoko katoa ana. Hei konei me tahuri tātou ki te papa Tūrangawaewae, ki te papa ko whiriwhiri, for the main event of the day. And he, our compere extraordinaire, brings with him the notorious nous of Ngāpuhi, the tenacity of Te Arawa, and because he's an uri of Reitu, te taumiere o Tainui, we pass now to the stage for all of the explanations. Kei taku tuakana, Julian, e mihi atu ana. Tēnā koutou katoa, taku ariki, te ariki nui koe ni ngā waihono i te pō tēnā koe mā rūruroi te wharereia. Taku ariki te paumataho te wharetapu o te heo, te rangi mā heo, tēnā koe. Tātou katoa e pai nei, ngaiwi o te motu, tēnā koutou katoa e tautoko anei ngā mihi katoa kua mihia. Kia ora. Good morning and welcome. My name is Julian Wilcox. It is a privilege to help present the live draw this morning. Ko tā tātou mahi e te iwi he kō hurahure i ngā kapatoa e rima te kau māwhitu kata tū ki te matatini a te tau e tū mai nei. The pool allocations for the Matatini 2027 competition lay the groundwork for what will be a spectacular extravaganza, one of the greatest shows on earth, Te Matatini, with kapahaka excellence. The process will feature facilitators from both Te Matatini and, of course, from Tainui Waka Te Hau Kāinga. But prior to initiating our draw here today, let's review the mechanics of the system. The top 12 kapa from Te Matatini Draw 2025 have been seeded, in keeping with previous draws thus far. However, a new approach sees strategic allocation of kapa ranked 13 to 20 across each of the four pools, thus avoiding a confluence and a concentration of highly ranked kapahaka ending up in the same pool. To provide a comprehensive breakdown of the framework itself. Ka hore pe i tua atu, i te mata o te karere, i te reo o te motu. Mea nei, te whakamarama, Scotty Morrison. E tiwi tēnā koutou katoa, ka mau te wehi kua tonoa a te karare, ki a te whakamārama atu ki a koutou i ngā whakaritenga mo te kōwhiringa o ngā puna whakataetai o te matatini o rua mano rua te kau mā whitu. And even I needed a little time to dissect this draw and how it will be done. So rest assured, I've done the hard part for you. Now, here are the only things you really need to know. 57 kapa have qualified for Te Matatini o ngā Taniwha 2027, rua mano rua te kau mā whitu. Today's draw decides two things: which preliminary pool each kapa will join and what number it will perform. There are four pools: Te Ihu, Te Haumi, Te Kei and Te Awa. You will see them displayed side by side and filled one at a time in that order. First, the highest placed kapa from the 2025 competition are spread evenly across the four pools. That's all seeded means. And here is the important change for 2027. It's not only the top 12 being seeded, kapa placed 13 to 20 will also be spread across the four pools. The remaining qualifying kapa are then drawn randomly until every pool is full. Each kapa is also given a randomly drawn number. That number tells them where they will perform in their pool. Kia maumahara e te iwi, spread the seeded kapa, draw the remaining kapa, give everybody a performance number. Then, at Te Matatini, the top 3 kapa from each pool will advance to Te Mātangi Rua, the top 12 final at next year's Te Matatini o ngā Taniwha. And that's it. Which pool and what number? Those are the two results to watch for. Nō reira, ka hoki atu ki o koutou to commence the Matatini Draw live.
Scotty, tēnā koe. To begin the live draw, please make welcome Tā Herewini Parata, who will be overseeing Kete Namatahi, which holds the Matangi Rua groupings. Nō reira taku rangatira Herewini, Tā Herewini, tēnā koe. We're also pleased to have with us Te Matatini, who will select the Matangi Rua kapa names from Kete Nama Rua, Te Matatini, tēnā koe. Also joining us on stage, Te Wharehaka o Tainui Life member, Kahurangi Muru, and Te Matatini Life member, Joe Harawira, who will draw the teams from 13 to 20 out of Kete 3 and 4. Kahurangi Joe, tēnā kōrua e ko rangatira. Also joining us, the chair of Te Wharehaka o Tainui, Hani Huata Allen, who will be drawing from the Kete with our kapa toa, 21 to 57. Hani, tēnā koe no mai rā. And also joining us on stage, Te Matatini CEO, Kang Ross, who will be responsible for the kete holding the positions for each of our kapahaka. E karakau, tēnā koe, no mai rā, i ko rangatira, tēnā koutou katoa. And with that, e te iwi, let us begin. We'll start with the first pool, te ihu. E kara, e tā Herewini, please draw a Te Matangi Rua grouping from kete number 1. D, Group D. The kapa drawn from the Matangi Rua grouping will join the Te Ihu pool, performing across the 4 days of competition. Let's move on now to step 2. E te MΑORI, please draw a kapa name once you receive the grouping D from Te Matangi Rua Group D. Te whānau Apanui and Carl, could you please draw their position in Te Ihu? Toru. Nama Toru. Te whānau Apanui, Nama Toru. Could I go back to you now, Te MAORI, to draw another kapa from Te Matangi Rua Group D for Te Ihu? Te Pau o Manga Tāwhiri. Te Pau o Manga Tāwhiri. And their position, please, Carl. Te Kaumārima. And one more from Te Matangi Rua Group D at Te MAORI, please, for Te Ihu. Te Taumata o Apanui. Te Taumata o Apanui from Group D, and Carl, their position performing in Te Ihu. Te Kaumārua. Te Kaumārua. There we have it. We have drawn the 3 Matangi Rua teams for Te Ihu. We now move to Kahurangi Muru. Could you please draw a kapa name from those ranked and seeded 13 to 16, please? Titi Kahurangi. Titi Kahurangi, no Te Rohe o Tainui e te iwi, and their position, Carl. Whitu. Whitu. Kapai, Joe Harawira. Could I now ask you to draw a kapa name from those seeded 17 to 20? Ngā purapura o te tai haua uru. Ngā purapura o te tai haua uru in Te Ihu, and their position, please, Carl. Tahi. Namatahi, the first team in Te Ihu, ngā purapura o te tai haua uru, tēnā koutou katoa. I now turn to you, Hani Huata Allen. We have now our teams, 21 to 57, from your kete number 5, please. Ngā Tai Whiringa. Ngā Tai Whiringa, tēnā koe, and their position, please, Carl. Rua. Nama Rua Ngāi Tai Whiringa, I believe a first-time team to Te Matatini from Te Whanganui Atara, tēnā koutou katoa, Nama Rua. Another team, please, from your kete, Hani for Te Ihu. Te Haona Kaha. Te Haona Kaha, and their position in Te Ihu, please, Carl. Ono. Nama Ono, e te whaia, tēnā koe, kei ko nei koe, te haona kaha, no mai ki te Matatini. Another team from Te Ihu, please. Hani? Rukutia. Rukutia, first time performers at Te Matatini from Waitaha, from Otepoti. Carl, their position. Iwa. Nama Iwa, tēnā koe. Another team, please. Hani, from Te Puna o Te Ihu.
Ngā manu a tāne. Ngā manu a tāne from Te Waitaha Anohoki, Te Waipounamu. And their position, please, Ka. Kaumātahi. Te kaumātahi 11th in te puna o te ihu. Tēnā koe, ko hoki ake anō kia koe. Hāni, ko te tehi atu kapa ki te puna o te ihu. O pōtiki mai tawhiti. O pōtiki mai tawhiti e mohi ana tātou katoa no te rohe o mā tātua. Kao their position in te ihu. Whā. Nama whā, position 4 in te puna o te ihu. Ko hoki ake anō kia koe. Hāni, mai wanua e whiriwhiri i te tahi kapa ki te puna o te ihu. Matangirau. Matangirau. Tēnā koe no te rohe o Ngāti Kahungunu i taku mahara. Ko hoki mai anō ki te Matatini, their position please, Carl. Te kaumātoru. Te kaumātoru, 13th in te puna o te ihu. Kei a koe anō te kōwhiringa Hāni, another kapa for te ihu. Tū te maungaroa. Tū te maungaroa, no te rohe o te whangarui ātara. A te tū hoe te whangarui ātara tonu. Carl. Te kaumāwhā. Te kaumāwhā. Tēnā kōrua. Tū te maungaroa 14th in te ihu. Oke ake anō kia koe Hāni. Te kapahaka o ngā pua o te kōwhara. Ngā pua o te kōwhara. Tēnā koutou katoa e mohi ana tiwi o kunei no hea. And their position, please. Te kau. Te kau, 10th in te ihu. One more, please, Hāni. From te ke te tuarima, te puna o te ihu. Te kahu ariki. Te kahu ariki. Te hunga i toa ki te whenua moi moi a i taku mahara, no piripana i taku mahara, Queenslander. And their position, please, Carl. Rima. Rima, position 5, te kauariki, no mai ki te Matatini, and this is our last kapa in the te ihu puna, Hāni. Te whakatōhea. Te whakatōhea, e wāwai tapu anu hoki ki te marae o te Matatini no mā tātua, Carl, their position. Waru. Waru. Te whakatōhea, position 8. Nō rere ngai wī ko te puna o te ihu tērā. Taro kaui hoana, kua whakapūmauhia ngā kapakatoa kua tae, a kua tau ki te puna o te ihu. We will have final confirmation from our scrutineers soon and confirm the final order for te puna o te ihu across the 4 days of competition. Engari ke hoki ake tātou ki ngā kai whakataki ake i tātou hui hui ngai tēnei wā, ko hoki ake anō kia korua rāhui, korua ko pānia tēnā korua. Tēnā koutou e ngā kapa o te ihu. If you feel like you need to re-watch those explanations about the seeding process, there'll be more info on the Matatini website in the coming weeks. Rāhui, e haere mai ana ngā kapa i ngā wai whakatere tani whā o te motu whānui, e whakawhiti mai ana e tehi i te moana ngā tai whati a kupe, te kōrero a o tāu pakeke o te taharoa. E haere mai ana rātou ki whea. E haere mai ana rātou kia taupiri maunga ki te mata o tūtonga, ki te maunga whakahi, o tirā ki te atakura o hākari mata, te maunga e whakamaru mai nei i te rohe e tū nei te kapahaka. E haere mai ana ki rāhui pōkeka, ki Ngāruawāhia, ki ngā whenua i noho ia maira e ngā mātua o tō tātou ariki nui, e haere mai ana ki runga o hopu, te pai pakanga o te rua mano, rua te kau mā whitu. Kia ora, tēnā koe. Kia whakawhiti atu anō tātou ki te kōkō tata ki o ngā puhi ki ngā whakaritenga mo te puna tuarua. Tēnā rā kōrua, ko pai, a kua tau, ngā whakaritenga. Let's have a look now. The confirmed order for te ihu. And as you can see on day 1, the team 1, ngā pura o te tai hauauru, ngā tai whiringa, te kapahaka o te whānau apanui o pōtiki mai tawhiti on day 4. Day 1 again, te kahu ariki from Australia, te whenua moi moia. Day 2, te hauna kaha. Day 3, te kahurangi. Day 4, te whakatohea. Rukutia on day 1, te kapahaka o ngā pua o te kōwhara. Day 2, ngā manua tāne. Day 3, te taumatu apanui. Day 4, and mātangirau. Day 1, tū te maungaroa. Day 2, te pou o mga tāwhiri on day 3, group 4. That is our puna o te ihu. E te iwi e tikana kia whakanui. Te whakahaha me ki. Me te whakamānawai ngā kapa o te puna o te ihu.
A kāti e te iwi kia tahuri tātou I aia nei ki te puna tuarua. Ko te puna e karangahia nei ko te haumi. Nō reira e te iwi. Kia hoki anō te mauri o ngā kōrero me ngā kōwhiringa. Ki tō tātou, hea mana o te matasini ke tā heruini parata. Please draw another grouping from Matangiro. C. Group C for Matangiro, the kapa drawn from Matangiro, Group C, in the Puna Te Haumi, performing again across all 4 days of the competition. Let's move now to step 2. E te Makawariki, please draw a kapa from Matangi Rua. Te kete tuarua, e haere atu ana kia koe I aia nei, ka pai. From Group C, te Matangi Rua. Te wakahuia. Te wakahuia. E mohi ana tātou no tā maki makaurau. And Carl, their performance position. Rima. Number rima, te wakahuia, position 5. Another kapahaka, please, te makawariki. Matangirua Group C. Ngā tūmanako. Ngā tūmanako no tā maki makaurau wano, no te warohe anō. And Carl, their position and performance of Te Haumi. Kaumātahi. Te Kaumātahi, position 11, and Te Haumi 4. Ngā tūmanako, and one more please, te makawariki for Group C, Matangirua. Te piki kō tuku o Ngāti Rongomai. Te piki kō tuku o Ngāti Rongomai no te rohua, te arawa, and Carl, their position and performance in Te Haumi. Kaumāwhā. Te Kaumāwhā, ka pai. Our 3 Matangirua kapa have now found their positions in the pool. Te Haumi will now proceed to draw the next set of seeded kapa and their performance for Te Haumi. Ke hoki ake anō, kia koe kahurangi. Waihirere. Waihirere no te tai rāwhiti, ka pai, and their position in Te Haumi, Carl. Kaumātoru. Te Kaumātoru, position 13 in Te Haumi. Waihirere, Joe ko hoki ake no kia koe. From the teams seeded 17 to 20. Kua ta kaurori tia koe ne. O hine mataroa ki rua tāhuna. O hine mataroa ki rua tāhuna, ko te kuarai ana he nahe kore mohi o no mātātua, ka pai. And Carl, their position. Ono. Ono. O hine mataroa ki rua tāhuna, position 6. In Te Haumi, tēnā kōrua ko rangatira. Let's now come back to you, Hani, for our kapa toa 21 to 57 from your kete 5, please. Te tū mataora. Te tū mataora no te rohe orangi tāne tēnā koutou. Their position in Te Haumi, Carl. Rua. Position 2, ka pai. O kia kia no kia koe, Hani. Te Haumi. Te rangiura o Wairarapa. Te rangiura o Wairarapa no te rohe o Ngāti Kahungunu. And their position in Te Haumi, Carl. Whā. Nama whā. Ka pai, tēnā kōrua. Kaya koe anō hoki te mauri o ngā mahi aia nei, Hani. Te whare haka o Nārama. Te whare haka o Nārama. No te whenua moe moe a, no poi piripi. Taku mahara, no mai ki te matasini. Their position. Iwa. Nama iwa, 9th in Te Haumi. Tēnā koutou. One more, please. Hani. Te tahatu. Te tahatu no tāmaki makaurau, tāmaki here ngā waka. And Carl, their position in Te Haumi. Tahi. Number tahi in Te Haumi, performing on day 4. Let's now get one more kapa from Te Haumi, please, Hani. Ngā waihotanga. Ngā waihotanga no roto mai o te rohe o te kāhui maunga. And their position, please, Carl. Whitu. Number whitu in Te Haumi, 7th in the pool of Te Haumi. One more, please, Hani, tēnā koe. Te uri o Manumanu. Te uri o Manumanu no te tai tokerau. Toru. Number 3, 3rd in te puna of Te Haumi. Ko kia no kia koe, Hani, tēnā koe. Te kapahaka o te hautawhiti. Te kapahaka o te hautawhiti, no te whenua moe moe a.
No te rohe o piripane anoho ki tako mahara, tēnā koutou. Ka? Waru. Waru, nama waru. Number 8, Inte Hau Mi. Ko hoki ake no ki a koe hāni tēnā koe. Te tini o rehua. Te tini o rehua, no te rohe orangi tāne. And their position, please, Carl. E mihi ana. Te kau. Te kau. Number te kau, 10th, Inte Hau Mi. One more, please, Hani. Kia ngāwari. Kia ngāwari no te tauiho o te waka māui. And their position in Te Hau Mi, thank you, Carl. Te kau mārua. Te kau mārua. And I think that's us. Have we got one more? No, kua mutu ne. Kua mutu ko tātou te rei te iwi. Koe rā wā tātou kapa I roto I te puna o Te Hau Mi. And again, we'll just await confirmation from our scrutineers to formalise those teams announced in Te Puna o Te Hau Mi. Kia auraki anō rā te mauri o ngā kōrero ke te hunga whakaue I te waka. E whakahaere ana I ngā mahi aia nei rāhui pānia tēnā rā kōrua. I ngā kanohi ho miro miro e mahi ana I ā rātou mahi, e tatū ai te huinga kapa o Te Hau Mi, rāhui, the pōwhiri for Te Matatini o ngā taniwha is scheduled to take place here on Tūrangawaewae. He haona kōrero. Really, the kōrero of Tāwhiao, ko are ka hanara tōku hauna kaha, ko ke mureti tōku o ko horoi ko Ngāruawāhia tōku Tūrangawaewae. And his mokopuna, Princess Te Poia Herangi, picked up the paddle and really forged, with the support of Rereahu Maniapoto, with the support of Te Porotaka Namatahi, the establishment here at Tūrangawaewae. Tūrangawaewae mō te kingitanga, Tūrangawaewae mō te ao katoa. And as we welcome all of the people of the motu to Tūrangawaewae, we remember our Māori from Rangitane, our Māori from Tauranga Moana, and the Papa Whakairo from Te Whakatohea e tō mai ai te tangata, ki runga o Tūrangawaewae. Tēnā koe. It's time now to head back to the stage to see the lineup for pool number 3. Kei a koe, Julian. Tēnā koe pānia, tēnā kōrua, hoi no kia whiua tū tātou, I o tātou kanohi, ki te whakamahiratanga mai o ngā kapa, kei Te Hau Mi I tēnei wā. As you can see, Te Hau Mi begins on day 4 with Te Taha 2, back to day 1 with the 2 Mataora, Te Uri o Manu Manu on day 2, Te Rangiuro o Wairarapa day 3, and Te Wakahuia day 4. O hine matoroa ki rua tāhuna on day 1. The next day, ngā waihotanga, o te kahui maunga, te kapahaka o te hau tawhiti, and then te wharehaka o Nārama. Back to day 1, te tini o rehua. Ngā tūmanako performing on day 2, kia Ngāwari, day 3. And Waihirere from Te Tairāwhiti on day 4. And then on day 1 again, te piki ko tuku o Ngāti Rongomai. Nō re re, te iwi whakamihia, whakanuia, whakamānawatia, ngā kapa. O Te Hau Mi. Nō re re te iwi kua huri tātou ki te kei o te waka o te matatini I ia nei. Performing again across the 4 days. Te kei, tāherewini, ko ke ake no kia koe. And another grouping from Te Matangi Draw. Group A. Kia ora tātou. Well, kia ake no kia koe. Te makau ariki once you receive your kete from grouping A as to the 3 groups who will be performing in Te Kei across the 4 days. Mai wano e ti kapuake I ngā kapa. E toru, ka tai ka whakahua ati ake ko wai awai. Day, group 3, Te Kei, te makawariki. Whangara mai tawhiti. Whangara mai tawhiti in Te Kei and their position and performance. Thank you, Carl. Rua, second in Te Kei. Thank you, Te Makawariki, ko hoki ake anō kia koe. Our second Matangirua group from Group A. Mōtai tangatarau. Mōtai tangatarau, tēnā koe. And their position in Te Kei. Thank you, Carl. Rima, position 5 in Te Kei. And one more, please, Te Makawariki, tēnā koe. Te kapahaka o Ngāti Whakauwe. Te kapahaka o Ngāti Whakauwe, te kapatoa whakaihuaka o te matatini I tēnei wā, Te Kei. And their position, Carl? Whā. Nama whā, position 4
i te wahanga o te kei. Our 3 Te Matatini Draw kapa from Group R have been announced in Te Haumi and their positions. Ka hurangi koe hoki ake no kia koe. Please draw a kapa name from those seated 13 to 16. Te hekinga ārangi. Te hekenga ārangi, he kapahaka no te arawa, no te waka o te arawa, their position, performance in te kei. Toru. Toru, position 3, te hekenga ārangi. Joe, koe te tikanga i aia nei, ko te te hetu kapa, seated from 17 to 20. Te reanga morehu o rātana. Te reanga morehu o rātana no te rohe o te kāhui maunga, tēnā koe their position of performance, please, Carl. Te kau mā whā. Te kau mā whā, position 14, the last of our kapa in te kei. Let's now move to our kapa toa 21 to 57. Hani, tēnā koe. Te pāwātahu. Te pāwātahu, nā te ingoa no i tohu no hea, and their position performance, please, Carl in te kei. Whitu. Nama whitu, tēnā koe. Te pāwātahu, 7th in te kei. Hani, tēnā koe. Te whare haka o te puku. Te whare haka o te puku, no te rohe o te arawa, first time to Te Matatini nau mai. Te whare haka o te puku, and their position. Number 12, position 12 in te kei, te whare haka o te puku. Hani, tēnā koe. Waerenga te kaha. Waerenga te kaha no te taitoke rau, tēnā koutou katoa. Their position, please, Carl. Te kau. Te kau, 10th position in te kei. E mihi ana ki waerenga te kaha. Hani. Te poho o hine kahukura. Te poho o hine kahukura no tā maki makaurau, no te uru o tā maki makaurau i taku mahara. And their position, please, Carl. Tahi. Number tahi, in te puna o te kei. Hani? Kōkō tangiwai. Te kōkō tangiwai no te waipaunamu, no te rohe o te waitaha. E mihi ana ki o koutou katoa. Their position, please, Carl. Ono. Nama ono, position 6 in te kei. Hani, o ki ake no ki a koe tēnā koe. Te kapahaka o Ngāti Ranginui. Te kapahaka o Ngāti Ranginui, tēnā koutou katoa, and their position, please, Carl. Te kau mā tahi. 11th in te puna o te kei, ka nui te mihi. O ki ake ana ki a koe, Hani, tēnā koe. Āwhina i te kaupapa. Āwhina i te kaupapa, no konea no te rohe o tainui tēnā koutou. E waiwai tapu anō hoki tēnei marae o te matatini e mihi ana. Iwa. Position 9 in te kei. Hani? Te whiri kōkō rangitāne. Te whiri kōkō rangitāne, nā te ingoa no koutou i mō hio iho ai no te rohe o rangitāne. Ka pai kao? Te kau mā toru. Te kau mā toru. 13th in te kei. Te whiri kōkō rangitāne. Hani? Tū mō te kau i taku mahara. Te rōpū manutaki. Te rōpū manutaki no tā maki makaurau. Hoki mai ana ki te matatini. Carl their position in te kei. Waru. Nama waru. Zinzambrook, tēnā koutou. And one more to go in te kei. Te kuru marutea. Te kuru marutea. Te kuru marutea, and they're from Te Tawihu. Ka pai? Oh, have I done one too many? I've done one too many. Aroha mai? Whakahokia ki roto I te kete. Hani? Whakahokia ki roto I te kete. Kaururihia te kete, kaururihia te kete, kaururihia te kete. Whakahokia ki roto I te kote. Ka pai? And one too many. Nō reire te wi aroha mai. Kia whakatatu I a tātou ko ngā kapa. Nō reire te kapa katahi no ka whakahuangia. Kia u kia mau. Kia u kia mau. Ko mohi o koutou kei te awa koutou. Nō reire kia u kia mau. We're just going to confirm with our scrutineers. Mō taku he. Ki hoki ake no tātou kia rāhui. Rāwa ko pānia. Mā rāi wānua I whakaue I te waka o te kōrero. Kia ora tātou. Heke ana ngā wera I ngā rai. Tēnā koutou e mahi ana I ngā mahi nui. Kāti, he aha te hāngai, te hononga rānei o te haka ki ngā kupu a tō tātou kuini I te koro neihana o te rātau.
I te whakapuakitanga mai o tō tātou ariki nui kia mana motu hake tia kia tino rangatira tia, te reo, te taiao, te hauora, te pāhara keke, te ohanga, me ngā tini, kaupapa tini. The beauty about kapahaka is that it can cover all of those bases. And when these 57 beautiful kapahaka come to hopu, i te whakapūmau i ngēnā kupu, i maringi maira i te kōrero ato tātou ariki nui, it brings with it their heritage and legacy, it brings with it their narratives, it brings with it their pūrākau and their paki waitara. The beauty of kapahaka is that the kaupapa are endless. Kei whai tū atu i tērā hei whakatinana i ngā kupu aki a tō tātou kuini. Kia tātou ki te ao Māori, koutou o te ao haka me mihi ka tika tō koutou. Ngā kau niwha, tō koutou manawa titi. Let's cross back now to the whānau on stage, set to draw the hoe for pool number 4 coming up very shortly. Ko te ingoa o te puna tuawhā, kaore anō kia whiriwhirihia ko te awa. The first pool was te ihu, the second pool drawn was te haumi, third pool was te kei. Ihu ki te kei. He ha e rā kōrero I roto I tō tāua rohe o Tainui. Here at the home of the regatta, we are reminded of our wakataua and all of the component parts of the wakataua with the karuatua looking into the future and the puhirere lagging behind the waka. But you've got the kei, you've got the rauawa, you've got the haumi, you've got all of those aspects that make up wakataua and a wakataua culture that is. So Tūrangawaewae is the home of the kingitanga fleet of Wakataua, and maybe in for a surprise at the Pōwhiri, we might be able to see some of those in action. Ooh, ka pai. What else do you think might we see in action secretly at the Pōwhiri? What are you expecting? I reckon it's going to be better than the 4 pool days. No, just kidding. Probably the competition that the Pōwhiri will have is Te Matatini Draw, just saying. Look, it's going to be an extravaganza, and it's going to be grounded in Tainui culture. It's going to be grounded in kingitanga, methodology. It's going to be absolutely fantastic and a not-to-miss kaupapa. Ka pai, me haere koe ki te hoko I ngā taonga I te pauaka whakata. We're going to cross back now to the whānau on stage. They're going to draw the hoe out of the kete for te puna tuawhā. Kei a koe kei te tungane. Tēnā kōrua. E te iwi aroha mai, I'm just so excited, and in the words of the Pointer Sisters, I just can't hide it, which is why we started going into another kapa. So let's confirm now our kapa. In te puna, o te kei. They are, as you can see, te poho hine kahukura day 2, wha ngā rā mai tawhiti day 3, te hekenga ārangi day 4. Then you can see there, of course, te kapahaka o Ngāti whakaue, ngā toa whakaihu waka I aia nei day 1, mō tai tangatarau day 2, koko tangiwai day 3, te pau ātahu day 4, te ropu manu taki back to day 1, āwhenei te kaupapa day 2, waerenga te kaha day 3, te kapahaka o Ngāti Ranginui day 4. Then we have te wharehaka o te puku day 1, te whirikōkō rangitāne day 2, and te reanga mōrehu o rātana on day 3. They are your kapa in te puna o te kei e te iwi, kia whakahaere no tātou I te tei paki, whakanui, whakahaha, I ngā kapa te kaumāwha. Now, for those of you playing at home, you probably realise if your name hasn't been announced, then you're in the final puna, te awa. Kei te awa koutou e haere ana, he awa ariki, he awa tapu. And because we've already had A, C and D, tā herewini, no pressure, the last group from our grouping of Te Matatini Draw. B. Nailed it. Group B, and our first Matangi Rua grouping from Group B, Te Makawariki. Tūhaurangi Ngāti Wāhia. Tūhaurangi Ngāti Wāhia, Aotearoa tēnā koutou, their position for performance car. Waru, number 8, Tūhaurangi Ngāti Wāhia, number 8. Te Makawariki, kua hoki anō kia koe. Tēnā koe.
Ngāti rangi wehi. Ngāti rangi wewehi no te wakanohoki o te arawa tēnā koutou katoa, and there a position for performance. In te awa. Iwa. Nama iwa. Tēnā koutou, position 9 in te awa. Te makawariki, tēnā koe. Angi tū. Angi tū no te rohe o tāma ki makaurau tēnā koutou katoa. Their position ka. Ono. Nama ono, 6th in te awa. Those are our matangi rua rōpū. Let's now move to the kapa ranked in seeded in 13 to 7 to 16, please. Kahurangi. One rōpū from there. Muri whenua. Muri whenua no te rohe o te taitokerau. And your position in te awa? Te kaumātahi. Te kaumātahi, position 11 in te awa. E Joe, te rangatira tēnā koe. A kapa seeded 17 to 20. Hātea. Hātea no te rohea no hoki o te taitokerau. And your position in te awa? Tahi. Nama tahi, the first group in the puna of te awa, tēnā koutou katoa. Let's now move to announce the rest of our kapa haka who haven't been announced thus far. Hani, o te hoki atu no ki a koe. Te kapahaka o Puke Atua. Te kapa haka o Puke Atua, ngā toa o te whanganui atara, tēnā koutou katoa, nau mai ki te matatini. Ka. Position 4, number 4 in te awa, nau mai rā. Te hoko whetu atu. Te hoko whitu atu no te taira whiti tēnā koutou, your position in te awa. Lua. Nama lua, position 2 in te awa. Hani, ko te teia tu kapa. Tauira mai tawhiti. Tauira mai tawhiti no te rohe o mātātua tēnā koutou katoa, your position. Te kaumāwhā. 14, te kaumāwhā i te puna o te awa. The last kapa from te puna o te awa. Te kuranui o Paerangi. Te kuranui o Paerangi no te kāhui maunga tēnā koutou. And your position? Te kaumātoru. Te kaumātoru. Position 13. Hani? He kurangi. He kurangi tēnā koutou katoa, ko te kuara ana hena he kāhore mohi wana nohea. Kao? Te kaumārua. Te kaumārua, position 12. Position 12. In te awa, hukurangi tēnā koutou. Hani? Te ahi kāroa. Te ahi kāroa no te rohe o Waitaha, ngā toa o te rohe o Waitaha. Lima. And Lima, position 5 in te awa. Te ahi kāroa tēnā koutou. Te kapahaka o Kahungunu. Te kapahaka o Kahungunu kei te ingoa te tohu. No te rohe o Ngāti Kahungunu and Kao. Te kau. Position 10. Io. Hani tēnā koe. Te pūtoikura. Te pūtoikura. E taku mahara no te rohe o te whakanui atara no hoki tēnā koutou katoa. First time at the matatini. E toru. Position 1. Position toru, 3. Aroha mai, position 3. Tēnā koutou, te pūtoikura. Position 3 in te awa. You're searching around there, I'm pretty sure. They got one name. Te kuru marutea. Te kuru marutea no te rohe o te tauihu. Kuru o te hara. O te waka Māui. And their position, Kao. Whetu. Nama whitu. Nama whitu. And I think that's us. In te puna o te awa. I can tell you the anxiety has eroded. E tauara te mauri, ai nei, let's take you back now to Rahui and Pānia, tēnā korua, ko rangatira mā korua no tō tātou waka e whakahaere. Te matatini o ngā taniwha. E manakitia nei e te uri taniwha a pōtatau e kuini ngā wai hono i te pō. Ko wai ngā taniwha
tai āwhio I tō tāwarohe. You know there's 100, so we've got to keep this short. So, Rākei Matatani Wharau at the southern end of the Tainui area, up to Te Orongo, up to Kaiwhare and Taramainuku, across to the Hauraki to Ureia, back to Waipapa and Arapuni for Rangikake, and then up through Niwa, arriving at Hopu Hopu, to Paneiraira, to Waiwaia, to Tarakoko Mako, to Ngātumutumu o Rauwhi, to Ngeru, to Karutai. There's a whole heap, but we're saying, nau mai ngā unahi-nahi o ngā taniwha o te motu, o tira o te whenua moimoia, kauria te moana o piki, kauria te moana o kake. A tāhua. Atu I te kāinga o tani wharau ki te arero koi o ko haorau. Back to you, Jules. Mehe mea kua rite mai koe I ko nana. Tēnā koe. E ki rā te arero koi o ko haorau. Tēnā koe. Tēnā korua. A kātia ke te iwi. Kia te tiro tātou ki te whakamaheretanga whakamutunga. Ko ngā kapa o te awa. Kei te puna tuawha. Ko ngā kapa o te awa me ngā kapa katoa. O te matatini, kei te matatini o ngā taniwha ruamano e rua te kaumawhitu. We will present the final teams in Te Awa, and you can see them now. The first team in Te Awa Hātea no te taitokarau on day 4. Te hoku whitu atu on day 1. Te pūtoi kura no te whanganui atara day 2. Te kapahaka o puke atua day 3. And te ahi kārua day 4. Back to day 1, angi 2. Day 2, te kuru maru tea tūhaurangi Ngāti Wāhiao on day 3, Ngāti Rangi Wewehi Tarawawaka on Rātua Whā. Te kapahaka o Ngāti Kahungunu Rātua Tahi, Whāia Rātua Rua Muri Whenua, Hiku Rangi Rātua Toru, te kuranui o Paerangi Rātua Whā, and Tawira Mai Tawhiti, the final group performing there on day 1. E te iwi. Koe rā, ngā kapa e rima te kaumawhitu. They are the 57 champion teams of Te Matatini and your draw for 2027. Now, to view the complete and official schedule for all the 4 teams and, of course, the 4 days, you can head to the official website of Te Matatini and Te Matatini social media platforms to see that performance order of all 57 kapahaka that will stand at Te Matatini o ngā taniwha e rua mano rua te kaumawhitu. Ka tū ki hopu hopu. There are 199 days to go. Can I please get you to show your appreciation again for all our 57 kapatoa o Te Matatini. And that, as they say, is that. That concludes the draw now. E mihi ana ki te kapa whakahaere, ki te hunga tuku, ki te hunga I ti kapo ake I ngā hoe a, ki te hunga anu hoki I tātake ake I ngā mahi. Tai atura ki au koutou katoa ki te wākainga kei o tātou marae maha, me te hunga kei tō tātou whare, o kimi ora e tū tako mai nei. Kia hatu e te iwi. It is now my privilege to hand over to the chair of Te Wharehaka o Tainui, Te Hāni Huata Ellen. Nō reira Hāni, tēnā rā koe. Tēnā koe Julian, tēnā te ariki nui, te taumatua o Te Matatini, te kai whakamaru I te wharehako o Tainui. Ko koe tonu tērā e arataki nei a tātou, kia pōwhiringia te motu nāu anō I rāhiri mai, kia tau mai ki runga ki a tātou. Nō reira nei anō te mihi, kua rangatira tā tātou kaupapa I a koe. E te uri o tāne rore o hine rehia. Huri atu ki a koe te rangi māhiu, te whakakanohi o te whare, o te hiu, nau mai hara mai, ki wainga nui I tō iwi, I o iwi. Huri atu ki a koutou, kua pai nei, nei anō te mihi o ngā niao o te waka, ki a koutou I whakautu nei te karanga, tō tātou ariki nui, kia tau mai ki ngā pariparinga o hopu hopu o Waikatoawa, ki hopu hopu, hei te tau e heke mai nei. Tēnei anō te mihi o te hunga e whakapeto ngoi, kia māmata koutou haerenga mai ki runga ki a mātou, ana kai aku pautuara e noho nei ki te pai o mua ki konei, koutou
E te pāpā tuku tōna Brad koutou katoa e tāwharau nei i ngā niao kia tūpai ai tēnei kaupapa Jan koutou katoa. Huri atu ki a koe te pāpā e tā heruini koutou ko tō tira nā koutou i whakai kia tai mai te kaupapa ki Wainganui i a tātou i a mātou i konei nō reira e kore te punaroha e mimiti. Huri atu ki a koutou ngā kapa o te motu, tēnā koutou ngā taniwha o te ao haka, kauria mai tō mātou awa ki konei, ka tau mai ki Tūrangawaewae, mana koutou e pōwhiri hei te tau e heke mai nei, tere atu rā ki hopu hopu, kia tū ki runga i te papatū waiwai, nei anō te mihi o ngā nia o te waka, kia tau mai koutou ki ngā matatini, ki te matatini o ngā taniwha, nō reira, nau mai, hara mai, tēnā koutou, ka waihoma ngā paupau o te whare, a waikato, a hauraki, a raukawa, a maniapoto, te whakakapi tēnei kaupapa. Tēnā tātou. Aroha,
Rere ana te ihi me te wana o ngā huanga o te haukāinga, o te porotaka namatahi, hei whakakapi i ngā mahi whiriwhiri i ngā puna e whā mo te matatini o ngā taniwha. Ki te hoe e kare mā, Jules has done the count, 199 days, or, as Rangi Mātāmua would say, 6 full moon cycles until day 1 of the ihi-filled haka performances from the best groups representing our 13 regions. All the best, kia koutou katoa, for a successful Matatini campaign ahead. Now that the draw is done, book your bus, book your plane, book your boat, book your train, because the premier event of excellence, Te Matatini o ngā taniwha, has been launched and is on the way in 2027. Nau mai, piki mai, kake mai, ki runga ki te matatini o ngā taniwha, ti hei, MΑORI ora. Waikato. He rongoā, he awakoi ora. He kāinga hoki no te taniwha. Ārai te uru, e niwa, kaiwhare, koutou, tōia mai ngā kapa o te raki, ki au, ki Waikato Horopaunamu. Kataore, kōrua ko te tahi, haere mai te arawa, haere mai mā tātua, haere mai ki te kāinga o te kīngitanga. Paikea, rua mano, whakakau. Whakakau mai he tupua, whakakau mai he taniwha, whakakau mai ki te kāinga o Paneiraira. Tū tangata kino, whāngai mokopuna, ta tū atu ki a kōrua whātaitai, kōrua ko ngake. Ka wea mai ngā kapa o te uru, me te upoko ki te puku. Tū poroporo o te tauihu, matamata o te moana paunamu, ta tū atu ki a koutou o te onekura, nau mai ki te huinga taniwha. Ngā niho kia koi, te ngākau kia niwha, ka niorotia te kupu kōrero, taniwhatia te Māoritanga. Nau mai ki au, ki te matatini o ngā taniwha.